نمير باقية في المحودن الفيديو هاني تهنتني قيل البريتش كونسل غرس الايفنت نهاية الاسبوع ها سكن ديس كل المشاريع على خدمنا لا وش ناس ندعم يعني فأسوني غاسي صغير وايدا يجير كسكسو باش نصور الشمامة كي يجير كسكسو باش نتنبر حتى انت قمص الفيديو ويجير القديد اسبوع على فات فاقيختي الكسكسو القديد فاخسا كنسسنغ ما ماك تختار ميدن على تيجيم ديتس المقابلات يوسارن دتوسارين ميدني غادي نقارن قمص طموح طبعا تسدنا بالدرجه الاولى يصير جازم ما كتسند ما غلي كيما تسدنا بالدرجه الاولى ما غليك مجتمع نغامي يقن اركب اكثر شيء في الحديث تسدنا انت لسنت التفاصيل ايطر نتنتين تسدنا ايطر نيرغازن وحتى الوجود نيرغازن لا مهمه جوده سجا جوده نديسان نتي لا ندير نغليست نيلا نستهدفين سميدن اما تسدنا انت تمزورين انه دور نظر كلمه موسقنا غي السن ما منتظم قارد غرس الخلفيه يزغ السن يتلا يزغ غرس المعلومات واي ملحقه قونا ميدن اللان او نجمه تلاقي يزغ مثلا كذا ما شنو ما يا هاك سانزر ما ملحق لما كنا نسوي له يزغ سنخش ده هدراز يزغ غرس متايوش يزغ غرس متايمن فنودل نتبي نيجانشين ليست طبعا نوضس حوالي اعمال 30 ميدن لان غرمق نودل طبعا تحكر ما مو انت يقول انسب وهانيت انسب وهي هاز قول شنو ما نغش انت نكمل ما ريت ما خدمه طبقات شنو نغش من داتا كميته تكمل فانا ما انا يمت ميد 15 ميدن الذي انت دنزر ما مسيس نصبيح وكذا نسستون طبعا شينك بعض ما كذا متى تمتطو هانيت متى هو متى كذا متى يقورش اما ما كنجم اصناوط يزيغ اصناص اللي يزيغها قبل ان هذيك المقابله يزيغها نتوش نشين الله المحود كورونا فيعني اقول ميد نجمنش بزايد ميد نتعدمن بزايد ميد يعني ظروف مثل الجماعه سمحنش فنوض يرقم ود وانت ميدني لما باهي كذا متى باهي املتيد رويدة امواج ما ماك تيسير خبرتن ونديد المقابلات ما ماك يسير سيستن هل يسيو عرر أفي سان توسارين نتنينا 200 شروات زمان ما نسنين مشكونا ما مكتوب فيه من المقابل بصفة عامة قد الويسي يعرف اللاسة يعني شيء يعرف انت قد 200 معلومات كولا من بمجرد ما نسجمان حتى تغوصا يسين حكام الشارع في اللاسة دول حكام تفاصيل يطر دي قلنا راحت تدول ندور في زمان تسي تدريس أتخيل هالفلق ساعة هتقيم 2 ساعات مغلق 2 خصنا نحكي على شيء يترغرس متهما يعني فنكسيس نطر متى العلان خانات زوج حتى نش نفس نوع الأعمال يعني أو كذا قصيص إن أجودة لميت تهدرز يعني حسخت من عميو تهدرز بشغف إن دول المسان زمان كذا بس ما حود دي صمم يحسختي دي التوتلا لكن نوعا ما ديس بحسرة يعني أنا ما حود التوصل يعني زمان دخول أنا يعني كل ما تميت تغوصة أتمنى شمامك خول شمامك مسان زمان أمير يعني ديس المقارنة جار زمان دخول فديس مامو يعني ديس شراوات واي تونتن يعني السنة نامي شراوات بسيط أكسس نغمتة بما اكتسيت الخدمة ديد نغلشين كي اي دمما كتيسي الخدمة المشروع هاني تمول سبرا دمتا أدليس يغدي تدلسة تمازغت واي تنمية تنقر في اللون الكي اي في توري توهاني تيزغ الخدمة تو يزيغ ان نكين بالحق تخمم ان نكين تخدمم في مزيغ دا سنفار يزغ المشروع يخدم بالهوية ثقافة مزيغ بالحق مغليك الخدمة في مزيغ مدروس تولت لا المنظمات الدولية يزغ المعاهد يزغ المراكز اللي في مستوى المضل سواء كان جروبا يزغ الغريس وليش تروس أقبال واضحة تخدم شامل المشروع وهانيت بالحق تجربة كده تزعم ديدون كل متى لديس وكان من الأسماء في الفريق وهانيت يزغ كل ما الجروب إلا الكي اي تنمير تمقارب في اللون نشين نمر أنا نشين نخدم ديدون نتصير المشروع بالحق كان يوض الأهداف ولا توان برنس قديس نو نكنيم ذات قديس نشين
الخدمه باقي ديال طبعا تنمير باقي بريتش كانسل في الدعم نسن حتى اثنين ديال دار نسن باقي في مزيغم انا انت نيجت الاهداف زي جنس المشاريع على هيت واخدم في اللاسن سواء كان يخول يزيغي الزات بالحق توصل مقارت من دادين مغلق باقي الثالثه ما نظريش بالحق تغسوين مشاريع واضحه خدمت في الهويات في ثقافات الشعوب الاصليه خصوصا المنطقه نشنين دهنيت يعني متى يجاز دا يزغ متى يرني بالحق زي توصل مقارنه من دادين الوسون شنقي من سل جوا الاصبح سميد ما كنا نسترد الايجابي انا ملحق ازدا يرني تغوسا ثقافه تمازيغ تيزيغي تدلسا تمازيغ تدلسا تويلولت ما كمي بالحق نشني نتعانى غير نقص دمقار امن نغمك استرابنا الافتقار يدليسن نغمتا يريد يوثق يتماجي تدلسا تمازيغ تلبيت تويلولت فازداي نتيرا ما كانت دا سنفار زغسي سنفار زغسي مشاريع مزوارن الى خدما قدعم هويه ثقافه مزيغ نتيرا باقي الضلال اللي سوهانيت مشروعو الدراجات يدلسن يضيضن المشاريع يضيضن مغاليك ما كملت كوالتي لازورنت ملحق ثقافه مزيغ غير نغاقوده متى يتواخد في اللاس دوت شو ديت جنسي لساني شكون بس الى يتوخدم في الاسم كان بالك شنو هي باقي تغوسا سكوتشو شاوتشو يكمل فملح لساقودا تغسي يتوخدم في الاسم سيريس ميتولوجيا تمازيغ تقيدس المعمار مازيغ تقيدس اينيغ مازيغ سيرات مازيغ حتى سخمم مازيغ ما كاين لا تمت اسرائيل مجتمعوه يدار تمدور بصفه عامه يقانيس يتمدور تولات زور يقانيس يتمدور تول هتاس فديس ملحق زايد تغسيوين توخدم سيس نتركز يطر في مدنيه مزيغ ممونتني دمك درن دمك سينلان دمك هضلن يجنلان استحليل استصلت استحليل المجتمع ما كيخدم فزرغس ازداي تروسا تمقار ترجت يتغسوين يلزاد تسيرام انت بديش دا نقور ينشنين دكنيم ديال مامو يخدم كده سوهاني تنمير تنون أجودة تنمير تمقار تخدم تنون كولا لا تجيمي المشروع سين كتوين غير جال فلاك كتوين قسم تشرن كسكسسو ميوتر حتى سنت أنا عندي ستة شنت باكل دايما سنت كتوين نسن أنا دسنت أي تديك نتي مغارين دادن جارنات نجنش يعني أنت نغنص نتشارك مشال ما يبوشي أغين قديسن أنا شني ناس نحرك الشر الناموس نمرس نتي ودين مغارت لنديس أيتتجن كسكسسو أيتتصفون الديس أمي كسكسسو مغارت نسنت مش نسنت نكا أي المضنا أفنت دين أيوة ما تيجي وشيري بعد كل حساب متى تتمر لا الوقت نوان ما خص انت تقول شو انت تكسكسو ايوا انت تجي تخواو ايوا انت تجي زقنان الوقت نتقارن انت تجي زقارن الوقت الغلط انت تجي الغلط متى يضل مات باهي انت تجي تزميط. I have learned a lot on culture, on cultural preservation is particularly intangible, and I've learned a lot also about Amazigh culture, which apart from the basics I didn't know much. As kind of a peace building institute primarily and a counter-extremism organization, I think one of the things that has been really kind of valuable is learning more about the value of intangible heritage and better understanding culture and people and their relationship to their locations and their surroundings, and this has been an interesting project for some of that at least. This was a new experience for me when working on Libya, and it was nice to see an actual result, you know, not wait years to see the change that could happen. This is quite clear preservation. You have something documented, it's there now, people can access it for years to come. And conversation have started also. Yeah. Just from that small, short work. Yeah.
Yes, the community engagement has been tremendous. I mean, people are still talking about it now, nearly over 10 days now since we've launched it. Yeah. The books are still being downloaded, people are reading it, it's not long enough or tedious enough to be ignored. And there is, there's more and more people are interested in doing this now. Or at least what they've told the partners, that some people would be like, oh, now I'll record my grandma to talk about this thing or that, or now I'll record my aunt, she used to know so much about this. So there is this also individual initiatives, people who want to document their heritage before it's gone. That's really great. One thing I found fascinating is that I'm not Amazi, and I learned a lot, but I was like, maybe the Amazi in the team Asma would not necessarily learn a lot. You know, some tradition here and there. But actually what you kept telling us as we went through the thing was like, oh, I didn't know this, oh, I didn't know that. Yeah, indeed, what we learned in this project is that the elders are not super great at talking to the young people about traditions and heritage and culture, because I think the change has been tremendous from their life to ours, that there is little, or they think that we're not interested with all of our phones and computers and globalization, that there's enough interesting things going on that they don't need to tell us, or that we won't be interested. Because it occurred a lot also in the interviews when I listened to them, is that the old women would be like, oh, we did that, not like now, or not unlike now. And I mean, I was telling you also about all there's quite a lot of emotional trauma that blocked from delving deep into the interviews. So I guess it's difficult to talk about the past, especially when it was difficult. I mean, a lot of them have been born or grew up during the colonialization era, and then throughout the brutal Arabization process in the dictatorship. So there's so much baggage, but they were super happy. I mean, in the interview, they were so excited that this is happening, that the young people are coming to them to document heritage and stories. I already have this sort of regret. Well, I didn't know back then, but my great-grandmother passed away when I was in my early 20s, so I have lived to see her, and she had led quite an interesting life, so I would have learned so much from her. I mean, I remembered a few things she should have told me, but had I known, I would have documented so much of what she said. One thing as my part of my role, which is project management, that I found hard, is because everything had to move remotely so quickly with limited sometimes capacities. We ended up sometimes spending far more time trying to reach people and trying to explain something that would be so simple if we had had the opportunity to have one of us directly in Libya for a few days. That was a big challenge. Languages also, of course, is a challenge sometimes when we don't have many languages in common or many of us that can exchange. It didn't help also that during the whole fall there was the electricity was severely impacted, that there were blackouts and power cuts that lasted over 21 days, to the point where there were mass protests in Libya over it. So and that meant that you would send an email or a text, you receive a response 3, 4, 5 days later. Mm-hmm. The timeline in Libya works so much differently than the rest of the world. That's true. But still, we managed to pull all of the strings together and find all of the right people as well to help out. Yes. And that's not just with the partner in Libya, but also with the volunteers. Like the volunteers, but also the illustrators and
translators. Oh my God, while And that's the thing is, while being all online brought challenges, being all online also brought very good things, because I think we have had people coming onto the project supporting from 6 or 7 countries in total, something like that. One thing I found was important because of having previously worked on other projects where there was some kind of documentation and things being written only in one language, which make it not as accessible, is we made the decision very early on that we wanted the booklet to be available in minimum Tamazight and English. And then we were like, but maybe we are going also to add Arabic. Yeah, it's that was a difficult conversation to have with the partner, because at first we thought we could have the booklets in at least the languages combined or something, and they were like, no, we need to have Tifinagh or the book in Tifinagh, which is the alphabet of Tamazight, separately from Arabic, because every time we put a Tamazight next to Arabic, we devalue it because people will read the Arabic, because that's what people are educated in. We were not allowed to learn or speak our language for so long. So it's, but still, I mean, even though now the younger generations are able to read and write in Tamazight, most of the people still cannot do that. Yeah. So it was important to have Arabic as well for accessibility to those who can't read. But at the same Tamazight. time, make him separate so that... At the same time, give Tamazight a dignified Yeah. book. What would you want if you had the opportunity to do more documentation, more booklets? What would you like to document, and what do you think the people in Zwara would like to document? Well, personally, I'm intrigued by all the rituals that are related to mythology, so I would like to explore that more. We already have so much materials on weddings, and that's a complex, fascinating process of rituals and traditions that can be also written and shared. But basically, there's so much more. I mean, on dress, on jewelry, on there's still so much to work on.